Yes. Okay. Be short. Okay, please. You be calm, breathe. You be fine. Yes. You be fine. Okay? Yes, thank you. Yeah, if you need anything, just call. Okay. Legal. Are we going to swap? Maybe you'll be here. Maybe. Yes, please. May you please take your seats? May you please take your seats so that we can start the meeting? May you please take your seats, Excellencies, so that we can start the meeting? May you please take your seats? Excellencies, may you take your seats so that we start the meeting? Your Excellencies, may you please take your seats so that we can start the meeting. Please take your seats. Thank you. Your Excellency, Ambassador Teti Antonio, Minister of External Relations of the Republic of Angola and Chairperson of the Executive Council. Your Excellency, Madam Hirut Zemeni, representing Minister Gideon Timotheos, Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the host. Excellency Ministers of Foreign Affairs and members of the Executive Council. Your Excellency Mahmoud Yusuf Ali, Chairperson of the African Union Commission. Your Excellency Ambassador Sema Marika Haddad, Deputy Chairperson of African Union Commission. Excellencies, members of the PRC, permanent representatives of respective countries to the African Union. Dear colleagues, all protocols observed. May I now invite His Excellency Ambassador Teti Antonio, Chairperson of the Executive Council, to call this meeting to order. I thank you. Called to order. Desejando as boas-vindas a todos e, sobretudo, sucesso já ao nosso trabalho de hoje.
Secretariado, protocolo. O protocolo vai nos guiar no que diz respeito ao resto de procedimentos a seguir. Protocolo, faz favor. Your Excellencies, ladies and gentlemen, good morning. May I now request that we rise for the anthem of the African Union. Thank you very much, and please be seated. Allow me to extend a warm and cordial welcome to His Excellency, Mr. Tete Antonio, Minister of External Relations of the Republic of Angola and Chairperson of the Executive Council. His Excellency, Mr. Mahamoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission. Her Excellency, Ambassador Hirut Zemeni, representing the Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Her Excellency, Ambassador Selma Malika Haddadi, Deputy Chairperson of the African Union Commission. Your Excellencies, Honorable Ministers, Your Excellencies, Commissioners of the African Union, Your Excellencies, Ambassadors accredited to the African Union, Her Excellency, Madame Nados Bekele Thomas, Chief Executive Officer of the AUDA NEPAD, Heads of African Union organs and regional economic communities. Allow me also to recognize the panel of eminent persons. Ambassador Konjit and your team, you are warmly welcome. Distinguished delegates, members of the press, ladies and gentlemen, it is indeed an honor and privilege to welcome you to the 24th Extraordinary Session of the Executive Council of the African Union. The program for the opening ceremony of this distinguished session stands as follows. We shall commence with a statement by His Excellency, Mr. Mahamoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission. This will be followed by an address by Her Excellency Ambassador Hirut, representing the Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Subsequently, we shall be graced with the opening address by His Excellency Mr. Tete Antonio, Minister of External Relations of the Republic of Angola and Chairperson of the Executive Council. Without further ado, I now have the distinct honor of inviting His Excellency Mr. Mahamoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, to make a statement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur Tete Antonio, ministre des Affaires étrangères de la République d'Angola, président du Conseil exécutif. Excellence, Monsieur Gideon Timotheus, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Je ne le vois pas, je vois ma sœur Hirut. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le secrétaire exécutif de la CEA, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Madame la vice-présidente de la Commission, Excellences, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des communautés économiques régionales, honorables commissaires, Mesdames et Messieurs. Soyez les bienvenus à l'Union africaine pour la tenue de cette 24e session extraordinaire du Conseil exécutif. D'emblée, j'aimerais remercier, et à travers vous,
les chefs d'État qui m'ont élu février dernier à la tête de la Commission. C'est un honneur et un privilège dont je mesure l'importance. Ce Conseil se penchera sur des élections afin de combler le vide qui se trouve dans nos organes. Un mandat pour la région du Nord concernant le Conseil de paix et de sécurité, un membre du Comité de l'Union africaine sur le droit international et un membre du Conseil spatial africain pour la région Centre. Il incombe donc à votre Conseil de pourvoir à ces postes afin d'assurer un fonctionnement optimal de nos organes. Il reste encore 2 commissaires à élire. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre continent est confronté à des situations complexes, dues à des facteurs aussi bien endogènes qu'exogènes. Le désengagement d'un grand partenaire par rapport à son partenariat, à travers l'USAID, l'AGOA, Gavi et bien d'autres encore, est source de perturbations. Des incertitudes s'installent dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire et du commerce. Notre Union devra s'adapter, compter sur ses ressources domestiques, solliciter son secteur privé et ses mécènes, ainsi que ses philanthropes, pour combler ses déficits de financement. Par ailleurs, l'imposition de nouveaux tarifs aux exportations africaines fragilisera les économies de nos États membres. Nous gardons espoir, toutefois, que la pause annoncée de 90 jours sera prolongée, le temps de se préparer à cette nouvelle donne. En effet, la ZLECAf et ses différents mécanismes devront monter en puissance. Transformer ces défis en opportunités est une occasion opportune. Ouvrir les marchés africains aux exportations des États membres et élargir encore plus l'initiative du commerce guidé pour à terme lever toutes les barrières existantes. Excellences, Mesdames et Messieurs, les domaines de la paix et de la sécurité sur le continent ne sont pas épargnés non plus. Afin de garantir un bon déroulement des missions africaines de maintien de la paix, de prévention et de médiation, il nous faudra aussi compter sur nos propres moyens. Vous le savez tous, je crois, la résolution 2719 qui a été adoptée aujourd'hui ne peut pas être mise en application à cause de la résistance d'un des États membres. Il est de la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations unies d'assurer la paix et la sécurité. Les efforts de l'Union africaine viennent uniquement en appui aux efforts onusiens. Au regard des mutations profondes et de la polarisation en marche, j'aimerais souligner l'importance de la solidarité africaine et de la cohérence de nos actions que nous menons pour notre continent, car des temps difficiles se profilent à l'horizon. Nos pays ne pourront pas faire l'économie de la résilience, de l'adaptation, tout en mobilisant les ressources alternatives de financement pour les secteurs sociaux vitaux. J'aimerais donc appeler notre Conseil et nos États membres à se pencher sur ces nouveaux défis extrêmement urgents. Le désengagement des institutions internationales, la mise à mal du multilatéralisme par des partenaires très importants, le fait que l'Afrique soit laissée pour compte quand il s'agit de mener des opérations de la paix, de médiation et de prévention, quand les contributions statutaires qui devaient aider le continent à pouvoir stabiliser et pacifier un certain nombre, de crises, aujourd'hui, toutes ces, questions du multilatéralisme sont échaudées et il est très important que la solidarité sur nos continents soit vraiment de rigueur et je serai le chantre et celui qui va porter cette voix afin que, l'Afrique puisse se prendre en main, les financements domestiques et les financements locaux soient mobilisés et faire en sorte aujourd'hui de compter sur nous-mêmes. Il faudra que nous puissions compter sur nous-mêmes et c'est le message que je compte porter dans les jours, les mois à venir. Merci beaucoup. Thank you, Your Excellency, for your statement. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is now my honor to invite Her Excellency Ambassador Hirut Zemeni, representing the Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, to make her statement.
Your Excellency Tete Antonio, Minister of External Relations of the Republic of Angola and Chairperson of the Executive Council of the African Union, Your Excellencies, members of the Executive Council, Your Excellency Mr. Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, and Your Excellency Madam Ambassador Salma Malika Haddadi, Deputy Chairperson of the African Union, distinguished guests, ladies and gentlemen. I would like to take this opportunity to convey the message of His Excellency Minister Gedeon, who would not be able to join this session because of pressing matter, and I sent him your greetings, and I quote his statements. I'd like to welcome you to Addis Ababa, your capital city, with yet another warm spirit to make your stay a productive and memorable one. I'd also like to congratulate His Excellency Minister Tete Antonio for assuming leadership of the first extraordinary session of the year and extend our full support for the success of his leadership. Let me also use this opportunity to congratulate the successful election of all the leadership of the African Union and for their successful deliberations ahead. During this just concluded assembly and council sessions, we observed the extraordinary global situations, among others, adverse impacts of climate change, geopolitical tensions, conflicts, debt burden, humanitarian crisis, and uncertainties in global trade. The African Union must be proactive in navigating these challenges with wisdom and far-sighted leadership. It must be agile and fit for purpose to achieve the vision of Agenda 2063, creating a full, integrated, peaceful, and prosperous continent through the implementation of Silencing the Guns and other flagship projects. That's the very purpose of the institutional reform agenda of our union, to which we rededicate ourselves during our assembly session in February to expedite its full implementation. In this connection, the African Union has registered encouraging steps in establishing a predictable merit-based elections of senior leadership of the Commission and its various organs. Accordingly, we successfully elected senior leadership of the Commission and other high-ranking officials in February 2025. At this juncture, I'd like to congratulate the chairperson, deputy chairperson of the African Union Commission, the 4 commissioners and other elected officials upon their successful election and assumption of their distinguished responsibilities. I wish also to reaffirm Ethiopia's commitment to work with all elected officials for the effective discharge of their responsibilities during their tenure. As the host country of the African Union headquarters, we are deeply committed to the success of the mandates. Excellencies, ladies and gentlemen, today we are convening the Commission, including the 2 commissioners, the Peace and Security Council, and other specialized agencies. This session, therefore, is crucial in furthering the vision of our union through the election of sustainable candidates. In this connection, I'm confident of our union's wisdom to reach into a consensus and sound conclusion. In conclusion, I wish us all a successful deliberation. I would also like to encourage you, Excellencies, to make time of exploring the new face of Addis Ababa during your stay. End of quote. I thank you very much. Thank you, Ambassador, for your statement. Distinguished guests, we now proceed to the keynote address of this 24th extraordinary session of the Executive Council. And it is my honor to invite His Excellency Mr. Tete Antonio, Minister of Foreign Affairs and Chairperson of the Executive Council, who has been entrusted with the vital responsibility of guiding the Executive Council throughout the year 2025. Your Excellency, the floor is yours.
Muito obrigado. Muito obrigado. Só corrigir o nome oficial do Ministério da República de Angola é o Ministério das Relações Exteriores. Portanto, Excelência Embaixadora Irut, Zemene Kassam, minha irmã, em representação do meu irmão Gideon Timoteus, Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática Federal da Etiópia, Excelência Mahmoud Ali Yusuf, Presidente da Comissão da União Africana, Excelências, senhoras e senhores ministros representantes dos Estados-membros da União Africana aqui presentes, Excelência, senhora Vice-Presidente, senhores e senhoras comissários da Comissão da União Africana, portanto, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. É com grande satisfação e prazer, com certeza, que me encontro nesta cidade calorosa de Addis Abeba, a nossa capital, vibrante, muito dinâmica do nosso continente, para presidir a 24ª sessão extraordinária do Conselho Executivo da União Africana. Aproveito esta oportunidade para agradecer ao governo e ao povo da Etiópia pelo tradicional excelente acolhimento fraternal e à Comissão da União Africana pelas condições logísticas criadas para esta reunião. A nossa reunião de hoje reveste-se de particular importância. Com efeito, após a 46ª sessão ordinária do Conselho Executivo da União Africana, que nos permitiu eleger 4 dos 6 comissários da Comissão da União Africana, decidimos reunir-nos nesta data para proceder à eleição dos outros comissários e junto à equipa recém-formada. E as circunstâncias serão descritas depois. Gostaria de reiterar as felicitações aos membros da nova comissão aqui presentes, já eleitos, liderada por Sua Excelência Mahmoud Ali Yusuf, e coadjuvado por Sua Excelência Selima Malika Haddad, vice-presidente, e pelos comissários. É com grande satisfação e orgulho que constatamos que se dedicaram de imediato ao trabalho, com um empenho incansável e sentido de responsabilidade. É com grande satisfação e orgulho, portanto, que constatamos tal facto. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, temos hoje, entre outras responsabilidades, o tratamento da questão relacionada com a eleição dos 2 comissários restantes. Com efeito, tendo em conta o relatório que nos foi já apresentado a nível do Bureau e que o será ainda hoje pelo painel de personalidades eminentes, na sua qualidade de mecanismo reconhecido e constituído pelos Estados-membros da União Africana para o efeito, somos confrontados com um facto de a grande maioria dos candidatos apresentados pela região central não ter atingido o mínimo exigido para poderem passar à fase seguinte. Perante esta situação, a solução só pode surgir na sequência de um exercício conjunto que envolva cada um dos Estados-membros da nossa União e em perfeita harmonia com os princípios de transparência, da inclusão e da unidade que nos são tão caros. Excelências, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da União Africana, dedicou colocar as questões de paz e segurança no centro da sua ação, no âmbito das suas responsabilidades continentais. Como sabemos, esta é uma questão da maior importância para o nosso continente. Sem paz
e estabilidade, o nosso caminho para o progresso e desenvolvimento torna-se ainda muito mais inacessível. A nossa organização continental dispõe de um recurso importante que lhe permite fazer face aos diferentes desafios de paz e de segurança e cuja missão é encontrar respostas eficazes e duradouras. De facto, o Conselho de Paz e Segurança, órgão colegial deliberativo e decisório, é a própria expressão da vontade de proporcionar soluções adaptadas às realidades africanas, face aos múltiplos desafios de segurança que o nosso continente enfrenta. Ora, o Conselho de Paz e Segurança está presentemente sem um dos seus membros. Mais uma vez, trata-se de uma disfunção que resulta de uma responsabilidade partilhada por todos nós. Não é necessário mencionar as circunstâncias que conduziram a esta situação. Porém, é indispensável que consigamos, uma vez mais, em conjunto, ultrapassar este impasse durante a eleição prevista para hoje. Teremos de escolher entre as candidaturas de dois dos nossos países irmãos da região norte, nomeadamente a República Argelina Democrática e Popular e a República da Líbia, cujos feitos e compromissos com a paz, a segurança e o desenvolvimento são bem conhecidos desde a criação da nossa organização continental. Excelências, neste sentido, aliás, faço votos para que no final desta eleição, bem como das outras duas que temos na ordem do dia, possamos beneficiar do melhor candidato que colocará certamente todo o seu conhecimento incondicionalmente ao serviço do nosso continente. Excelências, a atual situação geopolítica requer de nós que os blocos regionais e outros devem estar cada vez mais unidos para podermos ter um lugar e influência na arena internacional. Neste aspecto, a África não é exceção. O nosso continente encontra-se numa encruzilhada em que chegar ao destino de desenvolvimento requer mais esforço, mais coerência e mais coesão por parte de cada um de nós. Para conseguir, devemos contar com uma União Africana forte e funcional. E para que assim seja, nós, os Estados-membros, devemos comprometer-nos e dotá-la de instrumentos e recursos necessários. Assim sendo, em guisa de conclusão, gostaria de apelar à colaboração de todos para que, num espírito panafricanista, possamos apresentar os nossos argumentos durante as nossas deliberações de hoje, mas que estejamos também em posição de aceitar um compromisso quando este parecer ser o melhor caminho a seguir. Não obstante a necessidade de completar a equipa da comissão o mais rapidamente possível e a fim de garantir a eficácia desejada, estou confiante de que conseguiremos encontrar no mais curto espaço de tempo uma solução que nos satisfaça a todos, no estrito respeito das regras e dos procedimentos aplicáveis neste caso, no seio da nossa organização. Agradeço pela vossa atenção. Thank you, Your Excellency, for your statement. Your Excellencies, ladies and gentlemen, as we draw the opening ceremony to a close, allow me to express my sincere appreciation for your esteemed presence and for your active participation. We shall now proceed to the official group photograph. I invite the High Table, all honorable ministers present, commissioners of the African Union, heads of delegation from African Union member states, and heads of AU and regional economic communities to kindly gather in front of Nelson Mandela Hall
for the photo session. To our other distinguished delegates, we respectfully request that you remain seated while our dignitaries proceed to the photograph. I now call upon the protocol team and the AU security officers to kindly facilitate and guide our leaders during the photo session. Following the group photo, a brief coffee break will be observed, after which we shall